interesting ending to that song. So this was more or less a boy band song. It felt very boy bandish. Pretty, was pretty nice. Everyone had their own part. We had a little bit something akin to a rap. We had like this pop. Now, what I find interesting is that I'm not as good differentiating voices, but it felt like these were like 5 different people that were singing, which means everyone had their own voice. So I assume they are going to appear in the story. So we may have something like a harem going, where, we have her and Tamon. Maybe one of the other band members is going to be interested. Maybe all of them are going to be around. Like a day off. Everyone is in their casual wear. Everyone is in their B-side, so to say. And we may get more insight into the other characters as well. Because at this point, it is only Tamon and her. So we will see. Otherwise, it felt like a boy band song. Do you like me? Who's asking? You? Tamon? Someone else? What is has been known to be on the artistic side. Oh. I did not know there was a difference. So, what she's saying, especially the next sentence, is that they were more musicians. They were musicians. They made their songs. They had like a tour, but they are not really idols by having like a fan interaction event, a handshake. I don't really know what they do else. The most known one is handshake. Maybe like impromptu concerts in smaller venues. What else? I don't really know. Are there more? Maybe this is a little bit out there, but maybe you could get like a ticket and you could get a meal with them or have like a date. I don't really know. Oh, the only one I know is handshake, which we started the episode with. So they are not really idle. That's a lot of money. So 1,600,000 yen? About 600,000 yen. Is it? 160,000 yen. What the fuck? Which would, holy shit. Even with today's week yen, this would be like 1 grand. Man. I do wonder, side tangent, normal for me. I do wonder how the structure is. How are they financed? In gacha games, it's like wait a second. Why is this guy bald? What the fuck? No. Why is he bald? Down here. That's a whole different dude. He's the only bald one. What the fuck? Never mind. In gacha games, as example, or MMOs, it's like the normal everyday Joe spends like maybe $100 in their lifetime, maybe a little bit more. But Wales makes the
make most of the income. Now, in this industry, the question is it mostly financed by people like her who spend a good chunk of money? I mean, this is like a grand only for the handshake. Who knows what else? She has a bunch of posters, a bunch of plushies. Who knows how many of those are limited edition? How many of those are rare and very expensive? You probably spend like 10, 20 grand on this group. I do wonder how the split is. Is her way normal, which would be insane? Or is she like the anomaly that spend a lot of money and keeps the industry going in idol culture, which this one is not. She did make it clear these guys are more artistic and less idol like. But I do wonder. Oh. Oh. So she's working for him again. 602? I do wonder. I've seen these a couple times. It's like double glass doors. You have this little terminal. You tip in the number. But I believe you are just more or less calling the room, right? Or is it also a passcode? So I guess 6 story. Wait a second. Again, we see the 6, the 0, right? 6, 0, 2, boink. Then we go up. 602 in 6 story. I like that. You know, seems to be mostly standard to do it like that. Some buildings are like, no, we do our own thing and you are getting lost. Why are we at 601? I mean, probably a little mistake, I assume. Under the assumption that we more or less called the room. So. 今日からまたよろしくお願いいたします。タモンくんちのハウスキーパーとして。引退します。もう探さないでください。死のもの言わず働け。事務所がお前にいくら先行投資したと思ってんだ。I do wonder who this is. Is this the manager of the whole group, or is he specifically for him? He seems to be a handful. And I hope for the manager's sake that the other ones are more acceptable. How am I supposed to babysit these 5 brats all on my own? Okay, so they are not. That is going to be quite the work. So I guess Ori is another one. 握手会ついに開催されることになってしまって緊張で吐きそうで。ファンの笑顔を間近に見られる数少ない機会ですよ。世界中の人を笑顔にしたいんでしょ。無理に決まってるじゃないですか。何百人と直接コミュニケーション取るなんて絶対ボロ出ちゃう。陰キャバで待ったなしだ。緊張で手汗止まらなくて手のひらでキノコ栽培できそうですねって惹かれるんだ。俺様キャラの手のひらに感染あったらおかしいのに。大体何なんだよ。セクシー&ワイルドってあんないつ逮捕されてもおかしくないセクハラ男のどこがいいんだよ。あんなののために CD 積んで財産アタックなんてどうかしてると思う。I mean, he's not wrong. He is definitely not wrong. However, that is the whole, you know, culture. Now, he is indirectly dissing her, so I don't know. You know you drink elixirs, right? Right? So
boy band Basswater, maybe? Idea? I do wonder. Can you sell it? タモン君と同じ空間で吸う空気が美味しいご飯だがセクハラとセクシー&ワイルドを一緒にするな。世界平和と書いてアセクシー&ワイルドと読むんだよ。すみませんでした。また押し倒すところだった。そりゃ池原君 I mean, you are not in a position where you push him down, I feel like. This happened because you saw him as, cute? Right? Patihara, fuck. のかっこよさは異次元ですけど、地根原さんだって魅力的です。やるからにはちゃんとしたいです。期待して来てくれる人たち So he has to train. のためにも手は抜きたくありません。それならば2年分あります。雑誌のインタビュー、ブログ、ネット記事の切り抜きをファイリングしたものです。それからこちら Excuse me? Stalker? What? 2 years of the stuff you saved? それからこちらはテレビ、ネット、動画、SNS 等でタモン君が発言したことを日々書き記し、妄想の糧にしている写経ノートです。This is my sutra notebook that I used to feed my delusions. Okay. I only know one sutra. I am assuming we are not talking about that. What is the definition? A rule or aphorism in Sanskrit literature, or a set of these on grammar or Hindu law or what? It's a scripture. Okay. すごいです。 Specific religious scripture, seemingly. 俺が覚えてないようなものまで全て網羅されている。客観的にタモン君のキャラを見つめ直せばブレにくくなるのではないかと。確かにこれを見ておけばなんとかなるかも。よかった。これで私も安心して握手会に参加できる。はい。重ね重ね申し訳ないんですけど、少しだけイメトレ付き合ってもらえませんか？ Yep. I mean, it was clear we are going to go this route. Now you are going to run into the potential to be pushed down again. 握手会の？いや、そんな幸福ただで享受するわけには。こんなゴミが服着て歩いるようなやつが人様に時間をせかせようなんてさしてがましかったです。は？タモン君のためなら寿命分の時間どころか来世の分まで差し出せますが。ありがとうございます。あ、つい。これからもずっと応援します。頑張ってください。言われなくても。What's... I do find it interesting that he's able to just switch on a dime. I do wonder how many people are able to do that. I feel like there are some. I'm very jealous. 言われなくても。Maybe not necessarily in this way, but... I feel like this... Was it a handshake event or a fan meet and greet? I don't remember. Meet and greet, I believe. Handshake is more female idol, right? However, this feels a little bit too much. 推し変なんかさせねえよ。うん？ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。Looks a bit like Danganronpa. 強。自社版強。俺のせいで木下さんが傷つくのは見たくないのでもうやめます。頼ってばかりでごめんなさい。正直言うと嬉しいです。タモン君は知るはずもないけど、私が辛かった時励まして支えてくれたのは誰よりタモン君でした。だから
あなたの役に立てることほど嬉しいことはありません。タモン You can't do that. 君がくれたものの大きさに比べたらこんなの恩返し Why is she like a puppet? にもならないけど、あなたのためなら命がけで応援するよ。会いたかった。結婚しようぜ。You can't say タモン that. 君、今から全力出しすぎたら最後まで持ちませんよ。ほら、おいしい。木下さんも握手会来るんですよね。はい、気合い入れて突撃します。じゃあちゃんとできてるか採点してくださいね。I mean, essentially, I see no problem with him being able to get through that. He seems to be able to switch to work mode. Now, how long that is going to hold out, I don't know. Now, what would be interesting if she went to one of the other band members for the meet and greet. I'm assuming they are like next to each other. They have like a long table and 5 people next to each other. Because that I feel like would be a little bit carnage. But funny. I mean, this reaction was not to Tamon-kun, but his B-side. And this is where it gets dangerous. 今日も推しがメトロノーム、私の鼓動もメトロノーム。Forever Love、永遠に。Okay, meet and greet, not handshake. Expensive gift, expensive. What the fuck? すごい、すごい、すごい。みんな熱量が。That's a lot of people. Oh. I assumed it would be a long table, like a handshake event. Makes more sense, okay. So you go behind the little divider, and then you have like a little one-on-one, which is pretty neat. Still enough visible for people to go in or see in. So nothing bad is happening. And I'm assuming there's also a guard in each of these. Just in case. タモン君、あなたはこんなに愛されてるよ。タモン、久しぶり。That people are getting pulled out. And again, on the left, there's a guard. I do wonder if the fans of the other group members are similar. I assume they are. I assume they are also. We have the one guy who's the cool, not talking much guy. I feel like if we see his B-side, he's going to be very talkative. But I'm assuming that whenever he's like very curt, very, short sentences, the cool, kind character that people also react like this. こら、ちゃんとこっち来い。俺の女だろ。At least it doesn't take too long for him. 本当やっぱりタモンイメージまんま。私なんか空気が美味しかった。わかる。よかった。うまくやれてるみたい。タモン君はみんなのもの。推しの晴れの日に醜い嫉妬心なんか出すものじゃないわよ、宴。うわ、最悪。今日のために買ったばっかの靴踏まれたんですけど、そっちが無理やりファン同士のトラブル？ちょっと、タモン君そこにいるのに。タモンはパサパサしたやつ喜ばないよ。はあ？なんとかしないと。穏便に穏便に穏便に。その金ならせ。What the fuck is going on?
Why is she Super Saiyan? タモン君の神聖な耳を汚すやつはこの世にいらね No cameras, huh? お引き取りください。さよならパラダイス。 I feel like that is not a good way to solve that. I feel like it would be better to just put them at the end of the line and be like, I'm looking, I'm watching you, not again. Just because, you know, they spend a lot of money, you don't really want to damage that, maybe. But the guards are probably for the venue and not necessarily for the group. But it was clear that this is going to happen. まあ私一人いなくても熱烈なファンは他にいっぱいいるからタモン君が幸せならそれで今日のために散財した分取り戻さないと推し活に休みなしさバイトに行こうただいま戻りました木下さんお客さん Does he? Oh. I just wanted to ask, does he know where you work? Yes, he does. てるわよえあちらのお方何この絵コラかな Real life Photoshop. なんで来なかったんだよ。参加券を落としちゃって参加券を落としちゃって現場までは行ったんですけど I like that the lady gave them a little bit of, you know, space. そこで約束守れ。何でも言って答えるから。本当に Mm. 本当に差し出がましいお願いなんですけど、 Mm. 嘘でいいから夢を見させて So, oh. 一瞬だけ私だけのタモン君になってもらえますかやだ。え嫌です。一瞬なんて。ジメハラさん俺木下さんに褒めてもらいたかったのに、なんで剣なくしたりなんかしたんですか。練習の成果見てもらいたくて待ち構えてたのに、絶対喜んでもらいたかったのに、ひどいじゃないですか。100億点満点沼は深まるばかり I mean, this fits the gap mode trope pretty well. You have the cool, sexy type that then turns into this little sniffly, depressing type. And it feels like she likes the Gloomy-Hara version maybe a little bit more than Tamon-kun. 握手近い参加者軒並み正気失ってて面白いよ I do wonder, because, you know, these other friends, are they also Tamon-kun? Are they someone 面 else? 白い They seem to share the よ same 着々 interest. とファン層を広げてってるねでも私ちょっと心配ファンとの距離が近づいたということはどうする推しがファンの女とプライベートで会ってるとかパパラッチされたら抹殺しよその女 I like the reaction of the guys. I also find it interesting. Yeah, they're not listening. Totally not. I'm reading. その女そうだね Yeah, be careful. タモン君に近づく勘違い女がいたら3人で抹殺しに行こう抹殺抹殺抹殺抹殺
言えない。しれっと推しの家に上がり込んでるなんて。今回はどうしたんですか？それが Spontaneous hot guy style. Insanely hot, just hot, sorta lame. Eh. 話題のイケメンたちは私服もイケてる No. Not の him. か。おしゃれ芸能人 Okay. と視聴者が勝手にジャッジ。これ今度タモンくんが出るやつですよね。はい休日ゴールデンタイムの人気バラエティ番組おめでとうございます。もう終わりだ。え、俺のこともフェイスのことも嫌いにならないでください。お、私服これしかなくてごめんなさい。そういえば Only clothes you own. いつ見てもこの服、その服似合ってるじゃないですか。ファン的には私服に無頓着なのも全然ありですし。そうですよね。 What is this? Little cuppas? ですよね。俺にはよれて薄汚れた地味バーカーがお似合いですよね。他に似合う服なんかこの世にないんだ。人の話ちゃんと聞いてください。私は地面原スタイルも好きなんだけど、 Hmm? せっかくのスタイルの良さをひけらかさない手はないよね。こうなったら I'm assuming this is a hoodie you can open. You know, don't have a shirt beneath it. Bam, easy. タモンくん、あ服買いに行きます。 It's not. Never mind then. 許して。みんなだって最高品質のタモンくん見たいでしょ。すみません、お待たせしました。驚きの低品質。何か変ですか？いえ、 Everything? 地面原さんがそれで At least put the hoodie over. いいなら、では行きましょう。 You know what? Just get rid of the bag. Hoodie, get a mask. Glasses. I don't know. タモンくんがこれまで身につけた衣装は全部覚えてる。評判が良かったもの、悪かったもの。この知識とファンならではの視点で最強コーデを見つけるんだ。 I feel like you are doing the manager job. However, he also has to babysit for other dudes. So who knows? One of them could be even worse. 一応言っておくが、決し I'm assuming one of them is going to be a womanizer. て遊びではない。多聞教信徒代表としての使命なのだ。開けます。サイズ大丈夫そうでしたか？バッチリ。危ない、木下さん。 You know you can't show yourself. Oh. Let's hope there's no tabloid. Or we are going to see the girls go into action. 描くなら無地のキャンバスがいい。ライフスタイルが僕のパターン。やっぱりオフでも気は抜け。 Doesn't really fit his, you know, hot version, right? いけませんね。存在が大勝利。ルールは俺。女受けどうでもいいっす。 It's also not really you, is it? He's like it's one of the other group members. 朝精神旺盛すぎて反射的にポージング決めちゃうタモンくん。ソーキー、どうしました？つけれなくて。すみません。ポンコツ不器用クソ野郎で。誰がなんだって？タモンくんも人間です。無事に服も買えましたし、本当にありがとうございます。どういたしまして。ここ。Wow. Starbucks, huh? Interesting way to show that off. 普段来るんですか？はい、学校帰りにたまに。It is. Because Starbucks has that very strange logo. And here we just have a star on some coffee drink. Starbucks. テスト前友達と勉強したりっていう口実で実際は喋ってるだけですけど。
今のキルナイス。よしノックアウト狙うぞ。了解。はい。 What are you playing? Probably Switch. Maybe phone. いいなこういうの。すみません、遊びに来たわけじゃないのにのんきなことを。いえ、タモン君みたいなすごい人でも私たちと同じようなことで楽しいって思うんだなって。メンバーの方々と遊びに行ったりはしないんですか？ Hmm. Interesting. あ、察し。あれ Ooh. This is going to be dangerous, but on another note, I do wonder how long he's. Oh, right. She did say that it is like 1 or 2 years ago, whenever the audition was. So he did have a normal childhood, I assume. But yeah, this is going to be strange. だけじゃない？本当だ。何してんの？やばい！抹殺抹殺！奇遇だね。どなた様？変わった帽子 My brother? で Question す mark? ね。友達です。神に恐れ多い嘘をつかせてしまった。そう、中学の時の。Why do I feel like you went to middle school with these guys? さては彼氏か。違う。もったいぶってないで顔見せなよ。だから違うってば。お願いだからやめて。急ぐので。あ、逃げた。But my coffee. こんなのただのお忍びデートでは。The other two girls running behind her with like a kitchen knife in hand. 申し訳ありませんでした。なんで謝るんですか？今が大事な時期のタモン君を軽率に連れ回し、パパラッチの危機にまでさらしてしまったこの行為、ファンとしてあるまじき罪、万死に値します。お願いしたのはこっちですから。木下さんが謝るのはおかしい。いいえ、タモン君が許してくれても私が私を許せません。でも俺今後は楽しかった。3メートル以内に近づかぬよう気をつけます。 Gonna be very hard to work and be 3 meters away. 本当にすみませんでした。木下さん、こっち見て。俺のこと好き？好きですよ。恋以外抱いたことありませんよ。じゃあ黙って俺の言うこと聞けるよな。今日楽しかった。ありがとう。あれ、木下さん。後日、タモン君の私服は彼氏感があると大好評を博した。 Boyfriend looker. 今日は推しが焦げている。ああ、こんばんは。文化財保護法違反。チェック。国宝チェック。いつも家事の範囲を超えていることまでさせてしまっているので、料理くらいは自分でと思ったんですけど。何を作ろうとしてたんですか？卵焼きを。だけど生まれてきた命を美味しくいただくこともできず、むごたらしく殺害した上で遺棄することに。まあまあ、最初は誰でも。卵焼き作れるようになるまで活動自身。 What? To learn to fry an egg? します。 But you gave up after one. This is not how you're going to learn. 見てください。卵焼きが作れずともタモン君には得意料理があるじゃないですか。ファンの笑顔です。あれだけの笑顔を作れるタモン君を一流シェフと呼ばずして何と呼びましょう。 Man, I would be scared of these girls. 自信を
That's sure. よくわからないけどまだ頑張れそうな気がしてきました。マネージャーの藤田さん。すごいですね。メンヘラモードに入ったタモンをこうもあっさりなだめるなんて。I feel like he's overworked. He's so done. 驚きました。まさかハウスキーパーを雇っただけでこうも構成するとは。最近は聞き分けよく働くようになりまして。忙しいと家事は負担になりますからね。藤田さんは俺のこと金づるだと思ってるけど、木下さんは違います。多分、おそらく。人間を信用できなくなった捨て犬のような目。ちなみに家事というのはどこまでが家事なのでしょうか。うちはお客様に合わせて割となんで。I don't believe that is how it goes because you are going to be roped into a lot more work now because you just accepted. もう買い物やペットの散歩なんかも。なるほど。握手会の練習や二人きりでの買い物は家事の範疇であったと。Caught? 申し訳ございません。一歩間違えば誤解を招くようなことを。木下さんは悪くないです。殺すなら俺を殺してください。今後ともタモンの家事全般をよろしくお願いします。え？恥ずかしながら弊社大したコネもない小さな事務所でして全く人手が足りておりません。正直めっちゃ助かりました。では私はわがままゴリラにマリトッツォを買い与えなければならないのでメンヘラゾンビは頼みます。 Interesting for a savage gorilla. What is maritozzi? Some kind of food, I assume. Never heard of that. Maritozzi. Ooh. Traditional soft and fragrant Italian sweet buns. Mmm. They seem to be powdered or on top powdered sugar. Consisting of bread filled with a generous amount of whipped cream. Originally, maritozzo referred only to the bread part. I'm assuming it is not as easy to come by, so he has to go out of his way to get those. メンヘラゾンビは頼みます。 I do wonder who the gorilla is in the group. つまり何やっても合法。俺のすべてを受け。Yeah, you know, you can't say that because my mind is always going in all directions. One of them is not, you know, safe for work. ダメな。私欲メッチ。大丈夫ですか、木下さん。はい、大丈夫です。落ち着いて宴。あくまでタモン君のアイドル活動を。無理しないでください。タモン君は16歳の時オーディションのために一人で上京してきた。今までの様子を見る限りマネージャーさんにはあまり面倒を見てもらえてないみたいだし、メンバーとは仲良しというわけではなさそう。ともなればたまたま身近にやってきTeaching him how to do. Okay. たおせっかいなファンを頼ってしまうのは必然。そう、私はタモン君にとってなんか便利なファンなのだ。ならばその期待を裏切らぬよう粛々と尽くすべし。家事を担う者として。あ、楽々からかな。あ、すみません、仕事中に。いえ、やっぱり木下さんって面白い人だなって。お、そうですか。はい、急に大きい声出しますよね。ファンはみんなこんなもんですよ。他の人のことは分かりません。ただ少なくとも今の俺にとって木下さんは特別です。またまたタモン君ったらもう。彼は絶対ファンサマンで
目の前に自分のファンがいる。だからすぐ私が喜ぶことを言う。最初は現実逃避だった。ふたちゃんつまんない。いっつも私ばっか話して。 I guess someone has a bad day. 人に合わせるのはいいけど、そればっかり。何考えてるのか全然わからないよ。空の容器みたくぺちゃんこになってた時、たまたま目に飛び込んできたあなたは、世界中の人を笑顔にしたいです。私が100回生まれ変わっても言わないことを言っていた。 So you went from one extreme to the other. I feel like none of those two are good. 未知との遭遇。タモン君を知ってから毎日楽しくてあっという間なんだ。タモン君の夢が私の夢になった。だから自分が特別でなくたっていい。こっち見た。特別なあ What the fuck? なたの夢を見せてもらえるだけで、あれ、あのネックレスこんなに幸せだとそう思っていたのに。木下さんは特別です。これは一体。 I mean, the assumption is that we go into some kind of romance. But yeah, going from more or less having nothing to talk about to be not upset, but being, so invested into the celebrity is a little bit insane. This has cost you a lot of money. Now, granted, you are very close to him now, but this is something that very rarely happens. I still believe we are going to meet some of the other characters. We get like snippets. The manager was talking to Ori. He's managing. He's talking about the gorilla that wants the Moritotso. So it is going to be, I feel like they are going to be part of the story at some point. And this is going to be,